Science and technology. Okay, guys. Okay. Let's test this. Let's test this. Okay, very good, I would say. Okay, I'll start with a yapping and some typing because I didn't do any typing. I think yesterday it was. So what's the deal now, guys? I had a lot to say. A lot things happened these past 2 days. Where to start? So I had a tough day at work. It wasn't tough. Like I didn't have any beef with any of my coworkers, but we found a bug with. Actually, it was a missing feature that it was very important for the whole flow of the feature that of the system that we try to implement anyway in our application. And we discovered it like in the production. We have many servers for production. We have something, a small server where we're just testing things, and we discovered it there. Yeah, and I had to fix it. I had to actually to implement it. It wasn't a fix. It was just something that was missing. So it was yesterday. I sat down. I started looking through the whole code of the whole app and trying to work through my way. I got a little bit arrogant because I find it quickly where it does the thing that I need to do. And I thought that okay, I know what I have to change. But then a coworker of mine came and we started talking, and he started talking about his company, and I was pretty excited. I wanted to know more, so we started like a conversation, and the conversation like took like two hours, and I wasn't stressed about the feature. Because I was like, okay, I get it, I know what to do, I have time. So then, as in my work, sometimes you have to stay there the whole day for support. So I was there. I have no access in the code from home. So if I'm there, it's a good opportunity for me to have a good session because it's more quiet in the afternoons. So I did a little bit of support, and then I sit down to the computer and start seeing the whole thing, and I understand that I had like understand like the 10% of it. Like I had to make many changes and understand how the whole system works, and I got a little bit stressed out and a little bit burned out, and I couldn't do more. I started talking with Claude to find a solution, but we didn't get one. But we were able to. I was able to better understand the system, so that was a good thing.
What else? Then I slept and I woke up and today came. Started looking more into it. Indeed, I was able to better understand what's going on, and I was like, okay, now we can test some things. I test some things but none of them worked. But right now I'm not that stressed out because I have a better understanding, and I know some things that I have to test, and I will find a solution. Like I'm optimistic. The bad thing is that I only have one day till I take 10 days off, and I wanted to have it ready uh, before I leave, uh, because I don't want to let down my senior, and I also it's very important for me to do this thing because I like to be on time and finish what I start. So that's about work. So it will be a big day in Monday, and then I will have close to 2 weeks of 2 3 weeks, 2 weeks day offs, and I will go see some friends and hopefully relax a little bit. What else? So I came back home. I went to the gym actually today. I came back from the gym. I wasn't exhausted. I did some housekeeping and then some practice on my pad. And then what did I do? Okay, and then while I was doing the housekeeping, washing the dishes, I started watching a video of Primagen. It's a very recent video. It talks about learning to code the slow way, something like this. It was an article by wood.dev, and it had some very interesting things to say. But it got me into thinking about those things. So what were the things that made me think? So yeah, it says the obvious: don't rely too much on the AI, or don't you have to get out of the tutorial hell and stuff like that. Like that things that obvious to someone that has already tried to do those things. I think that's the only way to learn. Sometimes it's by failing yourself. And what else? That this everybody has this opinion that you have to use Google and you have to really try to understand things through. And okay, I get it. Like I'm very down to it. Like right now, today in work, I didn't use AI at all. Like I was there. I was putting breakpoints. I was looking at the database step by step, doing some tests in order to understand the flow. And it get me pretty far, and I was very okay with it. I wasn't that exhausted. It was, I was exhausted because of the noise. We have very noise. Yeah, it's not a very good environment to work because we do support at the same time that we write code. It's busy. It's busy. Anyway, so I was very excited because I did some real coding
and I was proud of myself. And then I get back home and I was like, okay, now I'm gonna grind a little bit more with my system, code this fucking to-do list. And then I saw that video. It didn't get me unmotivated or something like that. I don't remember the word you get it, although. But it made me think. So it also had an example with the to-do app, like don't do like 10 to-do apps. But I decided like I will do my own system of learning, as I have described. As I have described in my system. Let's see it one more. Okay. Revolution. Where it was. Some things I think I know. Starting. Some things I think I know. Some complete new. I'm starting with small foundation when fill the gaps with the repetition too. That's a key point of me. Filling the gaps through repetition. Like every time I was able to learn, it was because I was repeating the things I learned. But how did I learn them? Actually, I learned them by copying them, like seeing other solutions and then seeing similar problems and apply the previous solution on them, or solving the same problem again and again. But the first time I didn't come up with a solution. Like I saw it from someone else. I think that's very normal. So I saw it from someone else. I kind of got it. I had to do it myself. I do it again. I did it again and again. And sometime, at some time, it stick with me. And then I move forward to a similar problem, and it was sorry for this. It was much easier for me to solve it. Even, and then I get to a point that I didn't have to look others solutions in order to solve problems in a specific area, like back at school at math or physics, and then in the university about I was like in C or Java, small Java programs to solve problems. So yeah, okay, use Google and try to. This is where I'm not very sure about. I'm not very certain about. I'm not very confident about my system. I'm not saying that I won't learn through this system. I'm certain that I will learn, but I may learn in another way that may make me find difficult other things later. And I may learn slower, but I'm okay with when you're stuck on some trial trivial thing, to just ask the fucking AI. Sorry about that. What's the fucking issue there? Like, don't make your whole algorithm. That's a problem that you have to think about. But if you cannot understand like how to initialize a repository, okay, you can go to the documentation and like lose 5 to 10 minutes to find it, or you can just ask the AI and copy it. Like at first time, I think everybody saw big projects, saw the repository that another programmer made, and just do the same. And after repetition, they just stick with them. And when it stick with them, they may also try to understand the underlying like structure, something like this. Like, okay, I can do SK, capital K, to see what the repository needs, what to do, but some other things, like some basic things like syntax and structure, I think it's okay to just ask the AI.
What did I do? That's my thing right now. I'm not. I don't know. Like, I will see. I will see how the thing, how things will go. But I'm certain that at some point, I want to be able to do things by myself and just code and not be very reliant and not rely on the AI. But at the same time, yeah, everybody is a little bit afraid. Every programmer now, I think, is a little bit afraid of the AI. Maybe if it gets better, you may do not have to program yourself, and you just have to be a good prompt programmer. But I think it's okay to do this at your work. Use the AI, be a good prompt programmer, and use the AI to do stuff. Maybe try to learn how to put rules in it and stuff like that. But back at home, when you do your side project and you want your side project to be your own, and you don't care about delivering and you care about the whole procedure of doing it, it's okay to just program it. Just take a little more time, maybe much more time, and just program it. I don't know. We will see. We will see. But if you're, I think, like, if you're consistent and you're trying to do stuff every day, I think that will get you somewhere. That's my opinion right now. Where was I? So I was trying to do a test with this. So I want to make it says like do the services thing. Yeah, do something like this. I know what this is. This is dependency injection. Okay. I don't know much about it, but I know that if you are saying this here in the program.cs, if you are referencing this here, the whole program will know that the I2Do repository is connected to your to-do repository. And then you can work it somehow, like, okay, let's see what it does. Of course, we're going to use the Okay, so right now, what's the question that came to my mind?
Sorry about this. Let's continue. I won't be able this how do you say εκπομπή in English? This show. Εκπομπή. Όχι καν. Show. Broadcast. This broadcast. Okay, I like this. This broadcast. This entertaining podcast. Okay, we'll go until 9 p.m. Like Greece time. I don't know the exact GMT. Is it called GMT? I don't care. So where was I? Because yeah, afterwards my sister will come and I won't be able to speak. And I want to speak. I want to talk while doing stuff. So yeah, I was going to see what the... Okay, so this does not need anything. But if I go here and go, I would like to be... okay, you went here. Use the repository. And the repository... Okay. How does the repository is initialized here? So do I have to do both step 1 or 2 and 2? For this to work. Okay, look, so now let me give you an example of what I was saying previously. Look at this. Okay, right now I'm just asking a very general question, but I want to get somehow. Yes, you need to get both. I don't need any of these. Okay, I can read this, but my next question is gonna explain to me this. I know that I want to ask about this, but I want to ask it my own way. So, what's my question right now? First, what does this mean exactly? And what kind of design pattern is it? Okay, I will ask it. I will ask everything. Like, okay. Also, how, as you can see, the to-do service class needs a repository to be initialized. Okay. Also, do I have to
No, I don't have. Yeah. Okay. Okay. To be initialized. How can we use the to do service without passing scene? That's these things are very basic, but I lack basic understanding of some things. I know how can we use to do service without passing the repo, Itori, the and how the whole interface and plus work. Let's ask about this. Okay, so about this question right now, about this question, I can go in the internet and try to find what those things mean and what is all this, like what is, if you like that many things, like I think that you can go, you can spend too much time. I'm not taking a shortcut here in my mind, right? Because I'm going to read what it's going to tell me, okay, and it tell much. In my mind, like this is from docs, like these things are from docs or for forums that other developers have written. Anyway, so in my mind, like I know what things I need to ask it in order to understand. I know that this takes from me the ability to, this takes from me the opportunity to develop my ability to search through documentation, but I will search through documentation for more specific and more advanced stuff. Like I think that like for the just basic things, you can just ask it. Yeah, I know that you may develop a pattern and a habit of doing it even with the more advanced stuff, but I think that at some point it can help you, like something like this. And I will go on with questions here and try to, and also I want to like I didn't, I want to read things like in books or articles like this, but not in my time of programming. When I program, I don't want to go fast, but I want to make a make an understanding for what I want to do, why I want to do that, what I want to do it that way, and then do it. And then as I also work my through books and articles and my code, sometimes these two will meet, and then I will understand things better. I know that my argument it's not best, but right now my practice, my method, it's a work in progress thing. So we'll continue from here. Excellent question. This is dependency injection and fundamental design pattern. Let's explain the magic. What's happening here? This tells that the dependency injection container, the app container, actually, I know what this is. When someone asks for the I to do, create a to-do repository. Okay, you create this, but you need a repo in order to create it, to initialize it. I think, like, because you only have one constructor here. Am I right? I'm right, because you can have a constructor without an argument and also create it, but right now we only have one constructor. Like, I need the I to do the repository to work. Okay. So it says code provided by, here's the magic. You ask for I to do service. Container says, oh, do you create a to do service? Oh, do you need an I? Oh, nice. Okay, that's good. That's good. Oh, I know I do create. Okay, this because of the dependency injection. All this actually is because of the dependency injection. To do repository constructor needs
Out context. I know. Okay, it pass. So it propagates like what it needs, and it passes to the next one till you get what you need. That's a pretty. I would like to know how this thing is implemented underneath, but not right now. But that's good because you need a repository. In order to make a repository, you need to make a repo. You need a DB context. So you get this, you get this through dependency injection. Okay, I get this. I don't want to read it. Returns repository. Okay. Where is the register though? We'll see, I think. Objects from external sources rather than creating them. Yeah, but if it's only context that you need, you may want to pass it. You may create it or pass it like here to here, and then anyway, the framework controls the object creation, not you. You say I need this. Not great. Why interface? So coupling is to show metrics is to test. Okay, production. In test. Okay. Yeah, I know these ads code and things are. It's only add singleton and one other thing. Ah, yeah, add one time per request. Every time per request. One instance per request. New instance. Instance per request. Lightweight service. No state. Must be third safe. Okay. This means that you cannot use it much. You can use it at 2 times. You can use it more than 1 time at the same time. I guess I'm like this. Yeah, it makes sense. Makes sense, but right now, as things are. Oh, no, 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 no. No! The fuck? I'm such an idiot. Oh shit, I didn't have saved. I think I have saved it. What I was going to do. Okay. Builder services. Is it? Okay, you have. So I have to do this. Where is it? Do this. Okay, so I have the context. Okay. Okay, that makes sense. That makes sense. Like
services, add code. I also have to learn a little bit more, and then I go here. We'll do it from the beginning. Like, so this can work because you pass. Okay, that's nice. That's nice, but here you don't have to do this. Okay, one question, a little bit. Let's put some music on, bro. What the fuck is it? Morocco. Who said Morocco? So another question. Question. Before doing DI in order to test repositories, I did this. Can I the options? Okay, and then go like this. What the fuck? And then go to here. If you see in my program, right now there is this. Can I use the add the context that is added with the I in my own repository object creation? Would initialize and pass it to a variable. That's only for my own curiosity. Okay.
you do this. Now you realize. Okay, got, but I don't want to do this right now. Okay. What do I want to do though? So I want to do this. So I'm doing the same thing here. And then I do like var service to do service scope service provider. Require service. I do. Now you realize, bro. Now you realize. Now you realize your stuff. And then you go like this. This. Why? Now you realize. And if you do this. So what you want to do here? You don't want this. You don't want this stuff. You don't want this. I keep this in order to do what I want to do, to see what I want to do. So I want to await to do service, add to do test. Okay, we're good here. Do we save changes? Do we save changes though? GI. It does save changes, and that's a good thing. I won't fall for the same thing again. I said it earlier. Okay. Okay. Then var ma men. Okay. Go with this. You go with this. You go like. Go wait. This is basic object oriented stuff. Get. We don't have get yet. We don't have the get yet. Okay. We need the get in order to see things through. Okay. But what can we do? Look at this. Because I'm a senior engineer right now. I'm a senior engineer right now. Okay. Okay, I'm a senior engineer right now. Look at me going. Look at me going. .NET. Έλα. Δεν χαρά εσύ. Τι έγινε? Ναι. Τι έβγαλε? Ναι. Ναι. Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Ναι, έτσι είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Αλλά το είχαμε κάνει ανάποδα. Είχαμε κάνει πρώτα το πενταπλό, το εξαπλό όπως λέγεται. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Ευχαριστώ, μαμά. Όχι, μαμά, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Σε τράβαγε εκεί πέρα να μπει μέσα και τέτοια. Δεν πέρασε κανένα σκυλί να πάει να το φάει. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Μια χαρά. Ναι, μα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα έρθω μάλλον ή την Κυριακή ή τη Δευτέρα την άλλη. Ναι, ναι. Τους γιατροί έχουν πάρει, θα κάνουν ένα γιατρό αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Ναι, ορθοπαιδικό και τον νευροχειρουργό τον έκλεισα για 24, 21, κάπου εκεί. Ναι, ναι, θα έρθω. Έχει ένα τριήμερο γιατί την Παρασκευή πέφτει η μέρα των ένοπλων δυνάμεων και θα έχουμε τριήμερο. Και εγώ έχω ραντεβού το Σάββατο, οπότε θα έρθω μάλλον την Πέμπτη. Όχι, όχι, έχει τώρα γάμισε. Όχι, όχι, απλά θα πάρω αυτές, θα μπει μάλλον, αν είναι μεγάλη ιστορία τώρα, θα στα πω από κοντά. Τη Δευτέρα μπορεί να έχει βγει ένα σημαντικό κομμάτι και αν βγει τη Δευτέρα μπορώ να προχωρήσω να το δοκιμάσω. Αλλά πρέπει να βγει αυτό τη Δευτέρα. Σήμερα με κάνω και υποδεκανέα. Ναι, πώς, απίστευτο. Όχι, τι λέτε, τι λέτε. Απλά ήρθε ο διοικητής, αισθηθήκαμε εκεί πέρα, ξέρω, μας χαιρέτησε έναν έναν και μας έβαλε το... Τελετή ήταν, αλλά δεν έχουμε απλά. Εντάξει. Εντάξει, άντε, ναι, δώσ'. Έλα, γεια. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά, καλά, δεν πρόλαβα να σε πάρω χθες, είχα δουλειά. Ναι, χθες μέχρι τις 11 η ώρα το έκαψα. Καθόμουν εκεί πέρα, προσπαθούσα να δουλέψω, είχα καεί τελείως. Δεν μπορώ. Είχα καεί, δηλαδή είχε σταματήσει το κεφάλι μου να δουλεύει, αλλά δεν έπρεπε. Κάπου τι έπρεπε να κάνω κι εγώ. Μπας και τελειώνω τώρα. Αυτό. Εσύ τι κάνεις? Μάλιστα. Τι πάρατε, τι κάνετε εδώ? Δεν έχει πρωί. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν έχει. Εγώ σήμερα, χθες η υπηρεσία σήμερα γύρισα, δεν βλέπω πάει κάπου. Μάλλον θα παραγγείλουμε σήμερα. Αυτό. Ναι, θα έρθει στις 9 η ώρα. Τι ήθελα να σου πω. Ναι, με κάναμε υποδεκανέα σήμερα. Ναι. Όχι μωρέ, τύπου απλά μας χαιρέτησε ο διοικητής έναν έναν. Μας έβαζε το υποδεκανόσημο πάνω στο γιακά.
Αυτό και μας είπε συγχαρητήρια, μας είπε ότι θα έχουμε περισσότερες ευθύνες τώρα και αυτά και εντάξει. Αυτό που λέει. Ευχαριστώ Ρίκο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άντε, γεια. Καλή. Sorry guys about this. So I'm a senior. I'm a senior right now. I'm a senior. Look at this, look at this. Okay. So look at this, look at this. Click. Okay. Select. I would like some auto completion here. From to do. It's not negative. Nice. I have 3 though. But this... Okay. That's not true. That's not good because... Ah, no, it's good, it's good. We're here, bro, we're here. This is it. This is it. This is it. We've done it. Great. Okay, so I'm gonna do a small break. To do some stuff. Make a tea. And come back to do the jet again, I think. Yeah, we'll do the jet. Maybe we'll be able to do a controller today also. What about this? And then I think like I will be ready to, before implementing the filters, I think then I will be ready to go to do the UI.
Kind of ideal that doesn't repeat. The primogen. I'm back, guys. I'm back. I wrote down an idea for a video. This break took a little bit longer, but it's well deserved because and a tough 2 days. Tough in terms of exhaustion, not. Yeah, it wasn't that bad. So I made a tea. I don't know if this tea has any caffeine in it, but I'm willing to take the risk. Oh, it's hard. Maybe go a little bit. Okay, so this worked. Like the SQLite there. Also, yeah, I don't know about. I don't know about drinking coffee at night. Also, you have to stand and don't sit on your desk for long hours. You have to stand constantly. Fix your posture. Maybe do some stretch. Where was I? Yeah, that's the big issue with big breaks. My setup right now, because I'm living with my sister, it's a temporary thing. Temporary thing. I will move back at my how do you say, Patrico?
There you go. Paternal. Fatherly childhood home. Yeah, we'll move back. I think it's not as my childhood home, but as my home actually. But I will move back to the village. It's a village. It's a town actually. It's a small town, but I want to say that it's a village. Anyway. uh, so where there I have a good setup, a good desk, a better chair. Not the best chair, but it's a better chair. I spent like 250 euros on it. I always want to say dollars, but I know like this won't cut it. Yet to do by yeah, and it's really difficult to find a good position on this chair. It's a very bad chair. GUID. I like GUID. It's ID. Okay. And then you have to go here. Go like space CI. Boom. And then how to go there? How to go to line? How to go to line and then lazy bit. It's a go to line. I wonder now. Navigate to line lazy with Control G. Space escape. Line. Go to line. 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 And Control G. Control G. Control G. Control G. I don't know. I want to know it though. How to shortcut to go to line in lazy bin. Specific line by specifying the line number in the exactly.
What if I use relative line numbering lines lness 5J move down Studio J. Oh, nice, great things there. Okay, so we do this is null or empty to do ID to you can also do something like this. I learned this today. Throw argument exception like ID is needed, is required, and then something like name of to do ID. I'm good with this. Okay, so then after that, await repository get ID and also return this like part of the line, so with I return. Okay, and then J7 oh no 7K I was there 7K nice. B async space A space A let's test this. G I how do you go back? How do you go back? How do you go back? Oh, this J back dot B. So now VTA back where you was. Control O, control I. Okay. I remember now. Control I. Control O. Control I.
Control low. Okay. Then we can go here. Mm-hmm. I will go that far. Dean. Mama. My. Yeah. I think do me upload you without change. Here, all should get to by ID async according best
So I over-engineered and it was also wrong. Okay. Let's implement also the other things. Space FF. I so we have these things. I will take all these things. I did. Yeah. Shit. Έλα ρε. Έλα ρε. Ωραία. Baguette. Μαλάκα, αυτό είναι πολύ να πει. Είναι αυτό το σπαμάραμε στο Euro τώρα, αυτό δεν είναι valid. Δεν είναι valid. Ναι, το άλλο είναι το άλλο, θα πει το άλλο, το είναι. Δεν θα αρέσει. Όχι, έχω γυρίσει στη Μαρία. Γιατί ρε. Βασικά γιατί... Έλα πες, ξαναπες. Εντάξει, έφυγα λίγο νωρίτερα γιατί πρώτα ήρθε ο αδερφός του και μετά από μια εβδομάδα έρχονταν η κοπέλα του, ξέρω εγώ, οπότε ναι. Δεν ήθελα τώρα να κάθουμε να μένουμε μαζί. Δεν έχω κάποιο αστείο τώρα να πω γι' αυτό, αλλά αυτό που θα σου πω είναι ότι η πλάκα είναι ότι ή την Κυριακή τη Δευτέρα θα ξαναπάω να μείνω σε αυτόν για μια εβδομάδα. Γιατί έχει φύγει τώρα. Βασικά θα πάει και η Χρυσάνθη να μείνει και θα πάω και εγώ να μείνω. Η Στέλλα δεν θα είναι, αλλά και να ήταν πάλι θα πήγαινα. Εσύ ρε μαλάκα, δεν ξέρω τι. Θες να έρθεις κι εσύ. Δεν θα έχει γκόμενες. Ναι, συγγνώμη. Εντάξει, δεν ξέρω εγώ τα θέλω σου, ξέρω εγώ. Εσύ νομίζω ότι σε αυτό το πάρτι, χαμηλά. Σε αυτό το σπίτι κάνουμε όργιο, ξέρω εγώ, να έρθει σε αυτό. Αυτό με τον Λεωνίδα από πού είναι.
Η παροδία. Πάρε, Λεωνίδα, πάρε μαζί σου να δω κι εγώ το Ράμπο. Το πιτσιρίκι. Αν πω... μαλάκα, έχω καιρά το να κάνω. Μου έχει μόνο να σου κρατάω το όπλο της σφαίρες, στο άλογο. Αυτό το θυμάμαι. Και το δώσε τίποτα για να έχω να κινούμε. Ναι, ισχύει. Το κρύο. Το air condition που στο σπίτι. Είσαι μέσα τώρα. Ναι. Τώρα έχεις υπηρεσία ή τώρα έχεις νούμερο κιόλας? Εσύ όλη μέρα υπηρεσία έχει ξύνει στα χέρια σου. Ο μικρός ήρθε. Όχι, δεν θα έρθει αύριο. Όχι, από Δευτέρα. Θα παρουσιαστεί αύριο. Άντε ρε. Έχει ώρα, διαβάζω. Μαλάκα, τι να σου πω, τι να σου κάνω τώρα. Μετά με πήρες κι άλλο από το σπίτι σου, μαλάκα, είσαι τρελό. Τι κάνεις, τι είναι αυτό τώρα. Ήθελες να ζεστάνουμε τα πράγματα που βλέπουμε από κοντά, τι φάση. Φίλε, εγώ νιώθω σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δεν ξέρω. Από τότε που... Δεν είναι η τελευταία φορά που ήρθα σπίτι σου. Δεν είναι η τελευταία φορά βασικά που σε είδα, μαλάκα, δεν θυμάμαι. Μαλάκα, πάνε χρόνια. Μαλάκα, μας έχει φάει ο στρατός, μαλάκα, που έχουμε πάει, εντάξει, έχουμε χαθεί ρε φίλε, δεν. Ναι, ισχύει. Αλλά τώρα με ξέρεις εμένα, ρε φίλε, εγώ είμαι all about, είμαι all about grind, ρε φίλε, και... Φίλε, ελαφρό μυαλού, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι, πω. Κάτι, όμως αυτός που τον έχει, αυτός που είναι ελαφράς υπηρεσίες είναι φαντάρος, δεν είναι αρχιλοχίας. Ελαφράς υπηρεσίας. Εντάξει, ωραίο, μάλιστα. Τι σημαίνει ελαφράς υπηρεσία? Αυτό είναι ότι μπήκα στη ΣΜΗ και βγήκα Ι3, ξέρω εγώ. Μπορείς να βγεις Ι3 στη ΣΜΗ. Δεν σε κόβουνε στην αρχή. ΕΠΟΠ, εντάξει, ΕΠΟΠ, ας πούμε, θεωρητικά χρειάζεσαι εργατικά χέρια, δεν ξέρω. Κάνεις άκυρες δουλειές, εντάξει, και το ακούω. Ναι, ρε φίλε, ότι όχι σαν μόνιμος υπάλληλος, ότι εντάξει, ξέρεις αυτό για τις χαμαλοδουλειές, όλοι τους ΕΠΟΠ έχουν, δηλαδή δεν είναι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ναι, οκ.
Ναι. Άλλη ερώτηση. Οι ασδείς πλέον δεν λέγεται ασδείς. Σωστά. Δεν λέγεται ασδείς, bro. Δεν σας έχω ενημερώσει εγώ ψηλά. Κάπως την αλλάξανε, τη λέγεται... δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, κάπου, πώς το πες? Όχι ΣΔΑ, κάτι μας δει είναι πάλι, αλλά είναι ασδάμ. Όχι, όχι. Αλλά και όχι, την δεν αλλάξανε, ναι, λάθος. Όχι την ασδείς. Η ασδείς τι σημαίνει? Ανώτατη, διοικητική, δηλαδή... Οκ. Οκ. Ποια είναι η τέτοια η ανώτατη σχολή, ξέρω εγώ, που πάνε αυτοί για να βγουν, ξέρω εγώ, συνταγματάρχες και δεν ξέρω τι στον Μπουτσάδο. Όχι, δεν είναι στην Ευελπίδα, έχει μια άλλη σχολή που πάνε αυτοί. Μαλάκα, πέτυχα έναν τύπο στο γυμναστήριο. Έτσι. Τι? Ναι, πηγαίνω, εντάξει, 3 φορές την εβδομάδα ή 2 ανάλογα. Ό,τι μπορώ κάνω. Αλλά μην φανταστείς, εντάξει. Τέλος πάντων, πήγα τέλος πάντων και ήταν αυτός ο τυπάς εκεί πέρα, έτσι ψηλόλιγνος, λίγο πιο ψηλός από μένα, full λεπτός, αλλά με νεύρο ρε παιδί μου. Κάπου είχε χαθεί γιατί τώρα τα, τα αποδυτήρια μας τα έχουν γαμίσει, τα κάνουν ανακαίνιση και είναι μέσα τύπου στον πετόρα, δηλαδή τύπου έχουν φύγει σοφάδες τα πάντα. Και δεν ήξερε πού να πάει το παλικάρι και του λέω: έλα από εδώ, ξέρω εγώ, εδώ είναι τα αποδυτήρια. Και μετά ανοίγω το ντουλαπάκι, ρε παιδί μου, αυτό ερχόταν, εγώ έφευγα. Και ανοίγω το ντουλαπάκι και βλέπει την τσάντα, ρε παιδί μου, που είναι αυτή, φαίνεται σαν στρατιωτική, α πούμε, ξέρω εγώ. Και μου λέει: στελεχός. Και λέω εγώ: όχι, μπρο, λέω φαντάρο είμαι. Και μετά βγάζει την μπλούζα και έγραφε σουσουέ από μέσα, ξέρω εγώ, ήταν ευελπίδο. Αυτό και έκλειο. Με έχουν περάσει 3 φορές για στέλεχος αυτό το μήνα. Ξεκάθαρα. Φίλε, ξεκάθαρα, δεν μπορείς να φανταστείς, ρε. Δηλαδή, ε, αλλά εγώ μοιάζω με τον διοικητή μας, ρε. Δηλαδή, ναι, γι' αυτό και αγχώνονται. Δηλαδή, αν βγω από το γραφείο του επιλογή που είναι δίπλα από το γραφείο του διοικητή, εκεί ακριβώς μπροστά είναι εκεί που είναι η κηπίδη. Αλλά σκέψου όλο στο εσωτερικό χώρο, ένας διάδρομος. Οπότε, αν με δούνε και δεν δούνε, ρε παιδί μου, δεν με δούνε καλά, ξέρεις, κοκαλώνουν, ρε, τελείως. Είπα λίγο κώδικα γράφω τώρα, κάνω λίγο εξάσκηση τα βασικά fundamentals. Γιατί είναι λίγο για τον Μπούτσο και την εφεδρεία. Προσπαθώ. Fundamentals, ναι, σωστά. Εσύ τώρα τι, καλά, μάλλον αυτό δεν έχει λόγο. Εγώ θέλω αυτά να μου τα πεις από κοντά, δηλαδή αν μου τα πεις αυτά τώρα, μετά τι θα πούμε από κοντά, κατάλαβες. Είναι ντροπή γιατί η αλήθεια είναι βρίσκουμε, αλλά δεν ξέρω, θέλω... Τι. Ναι, μα μη στεναχωριέσαι, εντάξει. Αλλά όπως και να έχει, είμαι στη φάση ότι αύριο θα τα ακούσω όλα. Δηλαδή, χίλιες φορές να βλέπω τη φατσούλα σου εκεί πέρα να μου τα λέει και να γελάει, παρά να μου έχω τώρα το κινητό εδώ πέρα, δεν σε βλέπω καν. Καλά, πες αυτό και κλείνω γιατί κλείνω. Την υπηρεσία τι κάνεις τώρα, ας πούμε, ξέρω, κλείνεις τα αρχίδια σου. Δηλαδή, κλείνεις τα αρχίδια σου, ok, αλλά πώς περνάει η ώρα.
Έχεις ζωή τίποτα να κάνεις, αυτό λέω. Να πες. Ναι. Σημαία δηλαδή, πας. Εσύ δεν είσαι ένοπλος. Α? Και εσύ είσαι αυτός που τους πάει ουσιαστικά. Εσύ πας με βήμα. Α, οκ. Οπότε κανονικά είναι η σημαία. Δεν είναι ότι. Εντάξει, οκ. Έχω να δω σημαία να γίνεται από τα σπέν. Εμάς την κάνανε κιόλας οι τέτοιοι, την κάνουν η ΕΑ. Οι δόκιμοι. Τα αρχίδια του. Α, μια χαρά. Εκεί έκανες ένοπλη. Μία-μία έκανες εκεί. Εντάξει, πόσες ώρες είχε? Α, οκ. Ναι, 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 φαντάζομαι. Μαλάκα, ο Μάκης πήγαινε σε βραχονισίδα και βάραγε 15 μέρες υπηρεσία συνεχόμενα. Σε βραχονισίδα. Θέλω να σου πω ότι συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά ρε φίλε, ναι, αυτό. Εγώ σκέφτομαι, ρε μαλάκα, λέω, αν είμαι 28 χρονών και κουράζομαι με τις μαλακίες. Πού είναι η αντοχή μου, ρε πούστη, με πιάνει αυτό, με πιάνει τελείως το. Μαλάκα, μην πίνεις Monster. Μαλάκα, ήπια κι εγώ ένα σήμερα, έτρεμα όλη μέρα, πήγε μια χαρά, ήταν τέλειο, το απόλαυσα, ήταν καλύτερο, βγήκε η μέρα, μαλάκα νερό, αλλά μαλάκα, προσπαθώ να πίνω, ξέρω, μια φορά το μήνα. Και όχι μέσα στο στρατό, μέσα στο στρατό έκανα καφέ, ρε μαλάκα, δεν ξέρω. Μαλάκα, είναι πάρα πολύ καφέινο αυτό που κάνει. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ότι όταν θα τελειώσει ο στρατός, θα σου έχει αφήσει κουσούρι από την άποψη ότι θα θες πολύ καφέινη. Δηλαδή μετά, αν μετά το στρατό το κόψεις, θα είσαι ένα μήνα τάβλα. Αλλά εσύ ξέρεις, απλά στο λέω, γιατί αυτό το κάνω, ναι. Ναι, ρε, μετά πίνεις καφέ, δεν αυτό, ακριβώς, έτσι, καλή μπάλα. Ναι, ναι. Άλλη ερώτηση. Εσύ πόσες υπηρεσίες έχεις τη βδομάδα, αλλά τα άλλα είναι απάτητα. Α, είναι απάτητα τα Σαββατοκύριακα. Ναι. Επειδή και καλά είσαι γάμα.
Α, οκ. Δηλαδή από όλες τις show κάνουν Σαββατοκύριακο. Ναι. Τώρα είσαι εκεί στο container της φίλης σου, ουσιαστικά. Ναι. Η ερώτηση είναι, οπότε τώρα είναι κι άλλος ένας, αλλά ο άλλος έχει φύγει, έχει πάει κάπου. Πού είναι? Α, δηλαδή δεν είσαι στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο container. Ναι. Αλλά αυτός κάνει διαφορετική δουλειά από σένα. Α, οπότε τώρα αυτός είναι που σημειώνει αυτούς που μπαίνουν. Ναι. Ναι. Ε, από τι βαθμό και πάνω χαιρετάς? Όχι να χαιρετήσεις, όχι να πεις καλημέρα λες σε όλους, εντάξει, απλά να χαιρετήσεις. Ναι. Ναι, αλλά είσαι μέσα ρε φίλε, δεν είσαι στο container. Ναι, αλλά θέλω να πω, όταν έρχονται στην πύλη, δεν είσαι μέσα στο container για να τους σημειώσεις. Είσαι απ' έξω. Α, οκ, εντάξει, εκεί ναι, και σε εμάς στην πύλη τους χαιρετάνε όλους. Αυτοί, ψέματα, δεν τους χαιρετάμε όλους, μαλακίες σου είπα. Ε, ναι, και φαντάζομαι στον διοικητή. Ο διοικητής τι είναι? Ναι. Ο διοικητής του στρατοπού. Τι στρατηγός? Τι? Πόσα στεράκια έχει αυτό, να σου πω. Λοιπόν, ο στρατηγός έχει δύο. Τι? Όχι ρε μαλάκα, απλά κανονικά ξέρω ότι σε στρατηγοί μπαίνουν σε συγκεκριμένες μονάδες διοικητές. Ναι.
Ναι. Άρα. Οι Αμερικάνοι έρχονται, έχουν άλλους βαθμούς όμως. Τι. Α, μάλιστα. Πώς, ξέρω και χαιρετάνε ασκεπείς κιόλας. Γεια σου Μαρία. Για το παιδί. Για το σένα. Ακούς. Ωραία, τα υπόλοιπα. Τι. Ναι. Ναι. Οκ. 9,5. Πόσες τιμητικές σας δίνουν? Τα παιδιά που έχουν απολυθεί πόσες πήραν? Το λίγης τι σημαίνει, περίμενε, γιατί έχω ακούσει πολλά. Όχι, από εσάς, στα δικά σας πόστα. Ναι. 17 τιμητικές. Όχι, αν διαπολύσεις παίρνεις 15. 15 τιμητικές. Είναι πάρα πολύ. Αλλά και εμείς παίρνουμε 3, 5 και 7 ανάλογα τι δουλειά έχουμε κάνει. Όχι, τόσες δίνουνε. Τι νομίζεις? Τόσες δίνουνε. Δεν σου λέω. Παράδειγμα, ένας φίλος μου που ήταν σε ΚΑΙ πήρε 30 τιμητικές. Εντάξει, στο τέτοιο, στο κηλικείο ήτανε, εντάξει, κομπλέ. Εντάξει, όμως είχε και ταβέρνα και μπαρ, είχε και πύλη, είχε πόστα, δηλαδή αυτός ήταν στο πιο χαλαρό. Αλλά πήρε 30. Τέλος πάντων. Αυτός είναι το δεκάμινο. Τον μπερδεύεις. Καλά, σε εμάς γίνεται πάρα πολύ. Αλλά ρε μαλάκα, σε εμάς, εγώ είμαι σε φάση αυτοί που θίγονται, του λέω ρε μαλάκα, είσαι στο πιο χαλαρό στρατόπεδο που υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, και που θα κάτσεις 3 μήνες παραπάνω, ηρέμησε, δηλαδή, δεν σιγά, θα πάθεις. Τέλος πάντων.
Ναι. Ναι, έχουμε να πούμε, αλλά αύριο θα σε βλέπω κοντά και θα με συμβάσει. Ωραία. Ναι. Καλά, εντάξει, ναι, καλό. Εσύ να μην το περίμενες. Το ξέρω θα σου έρθει δύσκολο. Αυτό παίζει να ξέρεις. Μαλάκα, το ξέρεις ότι είχαμε ένα παιδί στο τμήμα μας κιόλας. Όχι στη μονάδα, δηλαδή στο τμήμα, στο πιο εσωτερικό που είμαστε, ξέρω. Ο οποίος ήταν 9μηνος και δεν είχε δηλώσει τα χαρτιά του. Τα δήλωσε μία εβδομάδα πριν απολυθεί, ρε. Γίνεται. Τηλεόραση, να ξέρεις. Ναι. Τι? Μαλάκα, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι αν δεν είχαμε καλό πρώτο γραφείο που τα κοιτάει αυτά, έμεινε 12μηνος, ρε. Γιατί το κοίταξε το πρώτο γραφείο και ψάχνω την αίτησή του και δεν το βρίσκανε, ρε. Και λέει, πού είναι η αίτηση, ξέρω, γιατί αυτό έρχεται εξωτερολογία σαν έγγραφο στη μονάδα του τύπου, σαν σήμα. Και δεν το βρίσκανε και μαλάκα του είπανε, και απλά ο τύπος έγινε το μήνυ της τέτοιος, γιατί περηφανευόταν και πολύ ότι ήταν 9μηνος. Δηλαδή, τύπου ότι και εγώ φεύγω τώρα και εγώ δεν έχω πολύ ακόμα και κάνω και τα άλλα. Τι θέλω να πω. Τέλος πάντων. Τι. Τα γέλαγα πάρα πολύ. Αν το γνωρίσει κιόλας το συγκεκριμένο, ενδεχομένως θα κάνουμε παρέα. Θα κάνουμε κάπως παρέα τώρα. Αυτό, γιατί ήμασταν δύο της Α. Αυτό, αν τύχει να το γνωρίσει, θα ξεγελάσει πολύ. Είναι καλό παιδί, αλλά είναι λίγο αυθόρμητος. Δεν θα έλεγα ότι διαφορά στις περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων, ερώτηση με κεκρίνω. Ο Παναγιώτης έγινε 9μηνος. 12μηνος. Γιατί? Ναι, αλλά δεν μπορεί να δηλώσει ότι είναι στην υπηρέτηση. Όχι, ρε μαλάκα, αφού εμένα μου είπαν ότι μειώνει την θητεία. Ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που με πιάσει. Πολύ ωραία. Ναι, θα μου πεις μαλάκα πώς δεν γυρίσει τα σπαγγά. Αυτό σου είναι αυτό που κάνουμε στην μονάδα μου συνέχεια. Μαλάκα, ξέρεις τι, ακριβώς αυτό, ρε φίλε, ακριβώς αυτό τώρα. Το κάνω έμεσα εγώ, ρε φίλε, δεν το κάνω τόσο. Όχι, βασικά τι έμεσα, ακριβώς το κοστό και εσύ, ότι μαλάκα έχεις πολιτικούς τάσους. Μην το βλέπεις από τώρα ότι άντε να σε μπερδεύω, ξέρω εγώ, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό. Δηλαδή θα σου βγει πίστης. Ρε φίλε, το κάνω σε ένα παιδί στο τσίμα μου. Γιατί αυτός ήδη έχει κανονίσει τις άδειες που θα πάρει. Και αυτό τώρα ξέρει πότε θα πάρει άδειες. Δεν ξέρει καν πόσες νηστείες θα πάρει, δεν έχει ιδέα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρει αν θα πέσει άλλες άδειες, δεν ξέρει αν θα πρέπει να πάρει. Τέλος πάντων. Και
Και το λέω και ξενερώνει, ρε. Δηλαδή, το παίρνει λίγο ότι, Εσύ δεν το πω. ρε φίλε, ναι, ή ότι πάνω από την πόλη, επειδή είμαι παλιός στο πάντα. Μάλλον λέει κάποιες μαλακίες που σε εμάς κάποια πράγματα επηρεάζουν το τμήμα. Δηλαδή, αυτό το εξηγούσα μια μέρα. Ότι λέω ότι το να κάτσεις εσύ και να πάρεις, ας πούμε, να ξεκινήσεις τις άδειες από το Φεβρουάριο, αυτός που είναι στο 9 μήνες, αποδίδεται τον Απρίλιο. Του λέω να ξεκινήσεις εσύ τις άδειες, επειδή παίρνουν εμάς τις σπάνε τις άδειες, τις παίρνουν 2-3. Τι γίνεται όμως εκεί, ρε, με το που ξεκινάς τις άδειες, σε ξεγράφει η μονάδα από εργατικό δυναμικό ουσιαστικά. Οπότε δεν παρέχεις υπηρεσίες μετά. Δηλαδή απλά είσαι. Ναι, μπράβο, χώνει διάλειμμα λέγανε. Και ότι αν το τμήμα τότε δεν έχει άτομα, δεν μπορείς να πάρεις εσύ άδειες όποτε θες. Όχι, οι δικοί μας θα τον αφήσουν. Δεν θα συμφωνήσουν, αλλά δεν μπορεί να το πούνε και όχι. Ρε φίλε, και αυτά τα κανονίζουμε. Αυτό, το πώς διαχειριζόμαστε τις άδειες και τις υπηρεσίες, τα πάντα, παιδί μου, ξέρω εγώ, και τη δουλειά μέσα στο τμήμα, το αφήνουν πάνω μας, παιδί μου, ξέρω εγώ. Εντάξει, το ποιος θα πάρει το κάθε task αφορά τα στελέχη, αλλά μετά το πώς θα τα μοιράσουμε εμείς και τα λοιπά, έχει να κάνει με εμάς. Οπότε, αν εμείς δεν πούμε τίποτα γι' αυτό, θα τις πάρει τις άδειες τότε. Αλλά εγώ θα έχω πει τίποτα. Απλά του το λέγαμε και λέει ναι, το καταλαβαίνω, αλλά είναι από τώρα το βλέπεις μαλάκα δεν μπορεί άλλο. Έχει πει τώρα έχει 1,5 μήνα, ξέρω εγώ, και δεν μπορεί άλλο. Τέλος πάντων. Θα στα πω και από κοντά. Εγώ να τα σε κρίνω. Τι ώρα αύριο. Ναι, μέχρι τις 8 λέει να. Καλά είναι, μην φύγεις σε 9. Ασύ. Εντάξει. Ναι, έτσι μου είχες πει την προηγούμενη φορά και ήρθα και μου λες Ωραία, εντάξει, τέλος πάντων. Ακούω, ρε μαλάκα. Ωραία, θα το κανονίσουμε. Εντάξει, να ζητάω καλή υπηρεσία. Αν δεν με μήνα, Αχιλλέα. Έχει γενέθλια εντύπωση. Περάσαμε. Σαν εξωτικό μου στήσει καθάπλο. Αυτά τα